कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा कृवलधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर गोस्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविंद श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की तय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, Text 34. Yo vai mamātibharam āsura-vaṁśa-rājñām. यो वै mamātibharam āsura-vaṁśa-rājñām. akṣauhiṇī-śatam apānudad ātma-tantraḥ. akṣauhiṇī-śatam apānudad ātma-tantraḥ. tvām
duḥstham ūna-padam ātmani pauruṣeṇa ūna-padam ātmani pauruṣeṇa sampādayan yaduṣu ramyam abibhrad aṅgam sampādayan yaduṣu ramyam abibhrad aṅgam yo vai mamātibharam āsura-vaṁśa-rājñām akṣauhiṇī-śatam apānudad ātma-tantraḥ tvāṁ duḥstham ūna-padam ātmani pauruṣeṇa sampādayan yaduṣu ramyam abibhrad aṅgam yo vai mamātibharam āsura-vaṁśa-rājñām akṣauhiṇī-śatam apānudad ātma-tantraḥ tvāṁ duḥstham ūna-padam ātmani pauruṣeṇa sampādayan yaduṣu ramyam abibhrad aṅgam yo vai mamātibharam āsura-vaṁśa-rājñām akṣauhiṇī-śatam apānudad ātma-tantraḥ tvām duḥstham ūna-padam ātmani pauruṣeṇa sampādayan yaduṣu ramyam abibhrad aṅgam Yeah, he who, why, suddenly, mama, mine, ati-bharam, too burdensome, āsura-vaṁśa, unbelievers, rājñām, the kings of the kings, akṣauhiṇī, one military division, śatam, hundreds of such divisions, apānudad, extirpated, ātma-tantraḥ, self-sufficient, tvām, unto you, duḥstham, put into difficulty, ūna-padam, devoid of strength to stand, ātmani, internal, pauruṣeṇa, by dint of energy, sampādayan, for executing, yaduṣu, in the Yadu dynasty, ramyam, transcendentally beautiful, abibhrad, accepted, aṅgam, body. Translation. O personality of religion, I was greatly overburdened by the undue military phalanx arranged by atheistic kings, and I was relieved by the grace of the personality of Godhead. Similarly, you were also in the distressed condition, weakened in your standing strength, and thus he also incarnated by his internal energy in the family of Yadus to relieve you. Purport. Asuras want to enjoy a life of sense gratification, even at the cost of others' happiness. In order to fulfill this ambition, the Asuras, especially atheistic kings or state executive heads, try to equip themselves with all kinds of deadly weapons to bring about a war in a peaceful society. They have no ambition other than
personal aggrandizement, and thus the Mother Earth feels overburdened by such undue increases of military strength. By increasing of the Asuric population, those who follow the principle of religion becomes unhappy, especially the devotees or devadas. In such a situation, the personality of Godhead incarnate to vanquish the unwanted asuras and re-establish the true principle of religion. This was the mission of the Lord Sri Krishna, and he fulfilled it. So this verse talk about the nature of Kali Yuga, how it look. Hare Krishna bro, any online translation? Bro, little sound. Yes bro. So as we know, Lord incarnate commonly to this world, paritraya sadhanam vinasayasya duskritam. பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்கும் துஷ்டர்களை அழிப்பதற்கும் பகவான் பொதுவாக இந்த உலகில் அவதரிக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும். So in the Bhagavad Gita it is mentioned to kill demon and protect the dharma. Lord appears. அசுரர்களை வதம் செய்து தர்மத்தை பாதுகாக்க பகவான் தோன்றுகிறார் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And we know there are other reasons also for the appearance of the Lord. பகவான் தோன்றுவதற்கு இதர காரணங்களும் உள்ளது. That is to give pleasure, joy to the devotee. அந்த காரணம் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்துவது. So Lord is Bhaktavachala. So he is more affectionate to the devotees. பகவான் பக்த வத்சர் ஆவார். பக்தர்கள் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டவர். So in association with the Lord, devotee get please, and in association with the devotee, Lord get please. பக்தர் சங்கத்தில் பகவான் திருப்தி அடைகிறார், பகவான் சங்கத்தில் பக்தர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள். So that one of the quality of the Lord is Ananda. பகவானின் பண்புகளில் ஒன்று ஆனந்தம். So that quality expressed through devotee. அந்த பண்பை பக்தர்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார். So that Ananda, that externalized form is Radha. With Radha, he could please express his please. அந்த ஆனந்தத்தின் வெளிப்புறமான வடிவம் ராதாராணி ஆவார். ராதாராணி மூலமாக பகவான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார், வெளிப்படுத்துகிறார். And not only Radharani, and also other devotees, associated with other devotees, he expresses his bliss. ராதாராணி மட்டுமல்ல, இதர பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்வதன் மூலமாகவும் பகவான் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So he allows every devotees to participate in his pastimes, and Lord joyful, devotee also joyful. ஒவ்வொரு பக்தரும் தன்னுடைய லீலையில் கலந்து கொள்ள பகவான் அனுமதிக்கிறார். இதனால் பகவான் ஆனந்தம் அடைகிறார், பக்தர்களும் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். So in this verse, the Lord appear for two reasons. இந்த பதத்தில் இரண்டு காரணங்களுக்காக பகவான் தோன்றுகிறார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he is very clever, and he do many things when he appear. பகவான் அதீத மதிநுட்பம் நிரம்பியவர். அவர் தோன்றும் பொழுது பல செயல்கள் செய்கிறார். So in this verse it's mentioned ati-bharam. ati-bharam என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So ati-bharam means great weight. ati-bharam என்றால் மகத்தான கணம் அல்லது பாரம். So āsura-vaṁśa-rājñām. So because of āsura-vaṁśa-rājñām, asuras, the earth get burdened, become more weight. āsura-vaṁśa-rājñām, அசுரர்கள் பூமியில் இருப்பதன் காரணமாக அதிகமான பாரத்தை பூமாதேவி உணர்கிறாள். That
very great weight. So to remove that burden, Lord appeared. That is one reason. அது மகத்தான பாரமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த பாரத்தை குறைப்பதற்காக பகவான் இந்த உலகில் தோன்றுகிறார். இது பகவான் தோன்றுவதற்கான ஒரு காரணமாகும். And another reason is to destroy the demonic dynasty, kings of demonic dynasty. இன்னொரு காரணம் அசுர குணம் நிரம்பிய மன்னர்களின் வம்சத்தை அழிப்பதற்காக பகவான் தோன்றுகிறார். So in the footnote it mentioned akṣauhiṇī means that weapons, they have hundreds of weapons, akṣauhiṇī-śatam. அடிக்குறிப்பில் அக்ஷௌகிணி என்ற வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது நூற்றுக்கணக்கான ஆயுதங்களை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தத்தை கொண்டிருக்கிறது. One akṣauhiṇī phalanx consists of 21,870 chariot, 21,870 elephants, 1,09,350 infantrymen, and 65,610 horses. So these all consist of one akṣauhiṇī phalanx. So like this, they have the demons kings has hundreds of akṣauhiṇī-śatam. ஒரு அக்ஷௌகிணி படை என்பது 21,870 குதிரை படைகள், 21,870 யானைப்படைகள், 1,09,380 காலாட்படைகள், 65,615 குதிரை படைகள். இந்த எண்ணிக்கை கொண்ட படைகள் தான் ஒரு அக்ஷௌகிணி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது போன்ற பல அக்ஷௌகிணி படைகள் அங்கே கூடியிருந்தார்கள். So these asuras kings has great army, that vast amount of armies they has. So to destroy everything, Lord appears. That is the one reason. இந்த அசுர வம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் மிகப்பெரிய படைபலம் கொண்டிருந்தார்கள். எனவே இந்த அனைத்தையும் அழிப்பதற்காக பகவான் தோன்றுகிறார். இது அவர் தோன்றுவதற்கான ஒரு காரணமாகும். So Prabhupada mentioned in the purport, they have war, and the demons has start war to destroy the population. இந்த மக்கள் தொகையை அழிப்பதற்காக போர் நிலவியது என்று பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பில் குறிப்பிடுகிறார். And they become great burden to the earth. அது போன்ற நபர்கள் பூமிக்கு மிகப்பெரிய பாரமாக இருந்தார்கள். So to have war, church war, is against the stability of the earth. இது போன்ற போர் நிகழ்வது என்பது பூமியின் ஸ்திரத்தன்மைக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. It created disturbance in the earth. பூமியில் அது தொந்தரவை ஏற்படுத்தியது. We see in the Srimad Bhagavatam, the battle of Kurukshetra and other battles also, it is explained. It is not only historical war, many wars. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குருக்ஷேத்திர போரை பற்றி மட்டுமல்ல, பல யுத்தங்களை பற்றி அங்கே விளக்கப்பட்டது. இது சரித்திர ரீதியான யுத்தங்கள் மட்டுமல்ல, பல போர்களை பற்றிய விளக்கங்கள் அங்கே தரப்பட்டுள்ளது. So not only this historical war like Kurukshetra and other battles, in Kali Yuga always war happens. இந்த குருக்ஷேத்திர போர் போன்ற சரித்திர போர்களை பற்றி மட்டும் அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. கலியுகத்தில் எப்பொழுதுமே போர் நிகழும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Keep occurring, war are continued every time. ஒவ்வொரு முறையும் போர் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. And this is for some reason, human population, for some reason they fight each other. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மனிதர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். So we know that the civilization means advancement. As a result, society should become peaceful. நாகரிக முன்னேற்றம் என்பது சமுதாயத்தில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதன் விளைவாக சமுதாயம் அமைதியான சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும். But now we find that more advancement, but we have more wars. ஆனால் இப்பொழுது எந்த அளவிற்கு நாகரிக முன்னேற்றம் அதிகரித்திருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக யுத்தங்களும் நிகழ்கிறது. But peace not happen, peacefulness not happening. ஆனால் அமைதியான சூழ்நிலை மட்டும் இன்று வரை ஏற்படவே இல்லை. So Prabhupada mentioned in the purport, United Nations. So after World War II, they discussed and to have the United Nations to solve all the problems of the world. So by discussing, so they started United Nations.
ரூபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற ஒரு சபை உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் அனைத்து நாடுகளிலும் இருக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றி கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் அமைதியான முறையில் என்று ஒரு தீர்மானம் அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள். But unfortunately, before that also they started a legal nation. But after starting legal nation also, Second World War happened. So it's not prevented the war. இதற்கு முன்னால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நாடுகளின் கூட்டணி என்ற ஒரு கூட்டணியும் அவர்கள் அமைத்தார்கள். அந்த கூட்டணி இருக்கும் பொழுதே இரண்டாம் உலக போர் நடந்தது. துரதிர்ஷ்டமாக அந்த போரை அந்த கூட்டணியால் தவிர்க்க முடியவில்லை. But instead, Prabhupada explained, instead of nation become unite, rather it divided. இது போன்ற அமைப்புகள் தேசங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கு பதிலாக இன்னும் அதிகமாக பிரிவினையை ஏற்படுத்தியது. So it produced more quarrel. Example, USSR divided into many countries. Yugoslavia, they become divided into 7 countries. பல பிரிவினைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ரஷ்யா கூட்டணி நாடாக பெரிய நாடாக இருந்த பொழுது அது உடைக்கப்பட்டு பல சிறிய நாடுகளாக துண்டு துண்டாக உடைக்கப்பட்டது. Even in India also, the states are divided. Andhra Pradesh divided into 2 states, and Bihar, before that, Bihar divided into 2 states. So, because of unity, advancement, we think we are civilized, but it dividing different opinion. இந்தியாவில் கூட பல மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. நாகரிக முன்னேற்றமானது நம்மை அதிகமாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டும். So this United Nation நடப்பதோ நாகரிக முன்னேற்றத்தின் காரணமாக அதிகமாக பிரிவினையே ஆகும். So this unions not resolving the problem, it is separate, it produce more countries. இது போன்ற அமைப்புகள் பிரச்சனையை தீர்க்காமல் அதிகமாக பிரிவினையை நாடுகளின் மத்தியில் ஏற்படுத்துகிறது. The reason for this is differences. இதற்கான காரணம் வேறுபாடுகள். So we have this propensity. Propensity means we have to eat, we have to sleep, we have to mate, sense gratify, and we have to protect. These are the common propensity for human as well as animals. உண்பது, உறங்குவது, உணர்வு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது, இது போன்ற மனப்பான்மை மனிதர்கள் மிருகங்கள் இருவருக்குமே இருக்கிறது. But this is animal propensity to protect ourselves. ஆனால் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது பொதுவாக மிருக மனப்பான்மையாகும். To maintain these things, we have to have sleep, eating, mating, and defending. But the scripture also allows this. உடலை பராமரிக்க உண்பது, உறங்குவது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது, உடலை கொள்வது போன்ற செயல்பாடுகள் தேவை. So சாஸ்திரங்களும் அனுமதிக்கின்றன. So the problem is when you are attached to only do these things in human life, then you create problem, violence. பிரச்சனை என்னவென்றால் மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஒருவர் இந்த 4 விஷயங்கள் மீது அதிகமாக பற்றுக்கொண்டு இதை மட்டுமே யோசிக்கும் பொழுது அதிகமாக வன்முறை வெடிக்கிறது. So what happen when you attach to material object, then you try to get it and you work hard and you fatigue, you you become very energyless, so you become weak. பௌதிக பொருள் மீது பற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் அதை அடைய வேண்டும் என்று கடினமாக உழைக்கிறோம், நம்முடைய சக்தி விரயமாகிறது, நாம் பலவீனமானவர்கள் ஆகிறோம், இறுதியாக சோர்வும் அடைகிறோம். So we see in the human people, they have small family, they protecting. In larger sense, they national wise they are doing these things. சிறிய அளவில் மனிதர்கள் குடும்பங்களை பராமரிக்க நினைக்கிறார்கள், பெரிய அளவில் மக்கள் தேசங்களை பராமரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So when you concentrate on these things for defense, then major money you have to spend on that defense system. பாதுகாப்பின் மீது நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்தும் பொழுது அந்த பாதுகாப்பிற்காக அதிகமான செல்வத்தை நாம் செலவிட வேண்டியிருக்கிறது. So instead of spending money for the food, we spend money for deadly weapons and new invention
like this, we spend money on weapons. உணவிற்காக பணம் செலவு செய்வதற்கு பதிலாக அதிபயங்கர ஆயுதங்களை உருவாக்குவதற்காக நாம் பணத்தை சரியாக செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So we in 1950 nuclear weapons we invented, so it destroy whole world. 1950 காலகட்டங்களில் அணு ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அந்த ஆயுதத்தின் மூலமாக மொத்த உலகத்தையும் அழித்து விடலாம். So we have other weapons also for killing human being. மனிதர்களை கொல்வதற்கு வேறு ஆயுதங்களும் இருக்கின்றன. But we can defend. But what that asuras will do, that asuras will go beyond that limit. Shastra also recommending violence. If somebody comes to attack us, we have to defend. We have to protect ourselves. But the demons, asuras, they go beyond that limit. பொதுவாக நம்மை ஒரு தாக்க வந்தால் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நாம் எதிர்த்து தாக்கலாம் என்று சாஸ்திரங்கள் அனுமதிக்கின்றன. ஆனால் அசுரர்கள் இந்த எல்லையையும் தாண்டி சென்று அந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி இதர நபர்களை தாக்குவார்கள். So why they are going like this, asuric leaders? ஏன் அசுரகுணம் படைத்த தலைவர்கள் இவ்விதமாக செயல்படுகிறார்கள்? So that is for material benefit, for sense gratification they are doing. பௌதிக நோக்கத்திற்காக புலனுணர்ச்சிக்காக அவர்கள் இதை செய்கிறார்கள். So for example, many people they say, I am follower of, many kings, rulers says, I am follower of religion, I am dharmic, they says, but when there is any obstruction to the sense gratification, they override dharma. பல தலைவர்கள் நான் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறேன், மத கோட்பாடுகளை பின்பற்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்கு ஏதேனும் பங்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக தர்மத்தை மீறி அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். So they attach to more sense gratification and than dharma. So when any problems to sense gratification, they neglect, reject the dharma, everything. தர்மத்தை விட புலனுணர்ச்சியின் மீது அவர்கள் அதிக பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். புலனுணர்ச்சிக்கு ஏதேனும் பங்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக தர்மம் மற்றும் இதர விஷயங்களை அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள். But we see in the Vedic civilization that Vedic civilization also provide some kind of sense gratification. வேத நாகரிகத்தில் நாம் பார்க்கலாம், அந்த வேத நாகரிகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் கூட ஓரளவிற்கு புலனுணர்ச்சியை அனுபவித்தார்கள். அதை வேத நாகரிகம் அனுமதிக்கிறது. But that is in a regulated way. ஆனால் அது நெறிப்படுத்தப்பட்ட முறையில் அனுபவிக்கப்படுகிறது. So ultimately they want to enjoy them, that asuras, they want to enjoy themselves. இறுதியாக அசுரர்கள் அதிகமாக புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். So this propensity will be more and more in Kali Yuga. கலியுகத்தில் இந்த மனப்பான்மை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். So when Kali Yuga goes, gradually every dharma diminishes and more self gratification, sense gratification, and that propensity increase and increase. கலியுகம் முன்னேற தர்மம் அதிகமாக சீர்குலையும், புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். We can see in Krsna time also there are many asuras build up. கிருஷ்ணர் இந்த காலத்தில் கூட பல அசுரர்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கலாம். So this is heavy burden for the earth, heavy weight. இது பூமிக்கு மிகப்பெரிய பாரமாகும். So when Krishna present, he relieved all these earth burdens. கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் இருந்த பொழுது இந்த பாரத்தை பூமியிலிருந்து அவர் நீக்கினார். Burden means the donkey, he carries more burden. பாரம் என்பதற்கு உதாரணம் கழுதை அதிகமான பாரத்தை சுமக்கும். So human being also carrying burden. மனிதர்களும் பாரத்தை சுமக்கிறார். We see some people in the backside of that backside, they keep more burden. We can see the labor. சில கூலித்தொழிலாளர்கள் தங்கள் முதுகில் அதிகமான பாரத்தை சுமப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. But this is material burden, and apart from this material burden, we have material desire also inside the mind. That is also burden.
இது பௌதிகமான பாரமாகும். இந்த பாரத்திற்கு அப்பால் அவர்கள் மனதில் பௌதிக ஆசைகளும் கொண்டிருக்கிறார்கள், அதுவும் ஒரு பாரமே ஆகும். And another burden is our anarthas, unwanted desires. That is also burden. இன்னொரு பாரம் நம்முடைய அனர்த்தங்கள், தேவையில்லாத ஆசைகள், இதுவும் ஒரு பாரமே ஆகும். And another burden is lack of faith in the Supreme Lord. So these four types of burden human being carrying. இன்னொரு வகையான பாரம் பரமபுருஷ பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பது. மனிதர்கள் பொதுவாக இந்த 4 வகையான பாரத்தையும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So we have two types of person in the material world. பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் இரு வகைப்படுவார்கள். பாரக்ரஹி and சாரக்ரஹி. ஒன்று பாரகிரகி, மற்றொன்று சாரகிரகி. பாரக்ரஹி, what is mean that? பாரகிரகி என்பதன் அர்த்தம் என்ன? He carry the burden to enjoy. அனுபவிக்க வேண்டும் பொருளுக்கு என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் பாரத். So he has more attachment to this material object. பௌதிக பொருள் மீது அவர் அதிக பற்று கொண்டிருக்கிறார். So as a result, he become fatigue, disturbance. இதன் விளைவாக அவர் தொந்தரவடைகிறார், சோர்வடைகிறார். Then opposite to this பாரக்ரஹி is சாரக்ரஹி. இந்த பாரகிரகிக்கு முற்றிலும் எதிரான நிலை சாரகிரகி என்பதாகும். So சாரக்ரஹி means one who accept essence, means we think, you know, that I am not the body, I am spirit soul, so we should not enjoy more, we should not be attached to the body more. So he know the scriptures, he act accordingly, so he take only the essence. Essence is want to become happy, so he through scripture by intelligent he take the things from this world. இதற்கு எதிரான நிலை சாரகிரகி என்றால் அவருக்கு சாராம்சம் தெரியும். நான் உடல் அல்ல ஆத்மா போன்ற விஷயங்கள் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவருக்கு தெரியும். எனவே இந்த ஆத்மாவிற்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் அவர் சாஸ்திர நியமங்களின்படி பொருள் நிகழ்ச்சியை அனுபவிப்பார். இவரே சாரகிரகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். So in this world there are always two types of people, சாரகிரகி and பாரகிரகி. Both people always will be there. இந்த இரண்டு வகையான மக்கள் சாரகிரகி மற்றும் பாரகிரகி இந்த உலகத்தில் எப்பொழுதுமே இருப்பார்கள். So we know when Brahma started to create this universe, material world, he created a saintly person like Prajapati, Narada, 4 Kumaras, Swayambhuva Manu and heavenly people. So these are all saintly people. So Brahma created this type of people also, and other type of people, asuras, demons, rakshasas, moha, andhastramani. So this type of demonic people also Brahma created. பிரம்மர் இந்த உலகத்தை படைத்த பொழுது பிரஜாபதிகள், நாரதகுமாரர்கள், மனுக்கள் போன்றவர்களை படைத்தார்கள். அதே போல் இன்னொரு வகையான மக்கள் அசுரர்கள், ராட்சசர்கள், மோகம் அந்த தாமிஸ்ரா போன்ற மோகம் பிரம்மதேவர் உருவாக்கினார். So from the beginning of the creation itself, there are good people and bad people. That is the nature of the material world. படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே நல்லவர்கள், கெட்டவர்கள் என்ற இரு வகையான மக்கள் இருந்தார்கள். இது பௌதிக உலகின் இயல்பாகும். So good people means they are devotional nature. Bad people means non-devotional nature. நல்லவர்கள் பக்தியில் ஈடுபாடு கொண்டு அதன் அடிப்படையில் இயல்பில் கொண்டிருப்பார்கள். கெட்டவர்கள் பக்தியில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இயல்பை கொண்டிருப்பார்கள். So when good people and bad people always there, then naturally there always conflict. நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும் எப்பொழுதுமே இருக்கும் காரணத்தினால் எப்பொழுதுமே சண்டை சச்சரவுகள் நிகழும். So we know the example of Ranyaksha fighting with Vamanadev and Bali and Kamsa, the constant fight between demons and devadas. அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே சண்டை எப்பொழுதுமே இருக்கும். இரண்யாக்ஷன், வாமனதேவர், பலி மகராஜர் போன்றவர்கள் தொடர்ந்து சண்டை போட்டதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை பற்றி நமக்கு தெரியும். And earth to some extent it tolerate, but when it goes beyond this tolerance, then Lord appears and protect the earth, and because he is devotee. பூமி முடிந்த அளவுக்கு இதை புரிந்து கொள்ளும்.
பொறுமையின் எல்லையை கடக்கும் பொழுது பகவான் இந்த உலகில் தோன்றுவார். அவர் பாதுகாத்து அசுரர்களை அழிப்பார். So similar things we can see in time of Krishna. Krishna placed Yudhishthira in the throne. கிருஷ்ணர் காலத்தில் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்ட மகாராஜரை அரியணையில் அமர்த்தினார். So this material world, this conflict will go on. We cannot be completely annihilated. இந்த பௌதிக உலகத்தில் தொடர்ந்து இந்த சண்டை சச்சரவுகள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். இதை முற்றிலுமாக நிறுத்த முடியாது, அழிக்க முடியாது. In the spiritual world, there is no conflict. Everything natural. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த சண்டை சச்சரவுகள் இருக்காது, அனைத்தும் தன்னுடைய இயல்பான நிலையில் இருக்கும். But in the material world, from the creation itself, jivas are two types, devodas and asuras. So constantly it happened. War happened. பௌதிக உலகத்தில் இந்த படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே இரு வகையான மக்கள், தேவர்கள், அசுரர்கள் என்ற குணப்படைத்த மக்கள் இருப்பார்கள். இதனால் இந்த சண்டை சச்சரவு தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகில் நடந்து கொண்டே இருக்கும். But sometime when dharmas more, then we can minimize, but not nil. We cannot completely destroy. ஆனால் சில சமயம் இந்த அதர்மம் தலை தூக்கும் பொழுது அதை நாம் குறைக்க முயற்சிக்கலாம், ஆனால் அதை முழுமையாக அழிக்க முடியாது. So why the reason is this prakriti, this tamoguna is inherent in the prakriti. So when tamoguna is inherent in the prakriti, we cannot completely destroy the demonic nature. இதற்கான காரணம் தமோகுணம் பிரகிருதியின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த அசுர பண்பை முழுமையாக நாம் அழிக்க முடியாது. Hare Krishna, little sound bro, in temple girl sound is very less. இந்த தமோகுணம் பௌதிக இயற்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. இதன் காரணத்தினால் நாம் அசுர பண்பை முழுமையாக அழிக்க முடியாது. Hare Krishna, little less. Little reduce the sound. Yes. Yes bro. இந்த தமோகுணம் பௌதிக இயற்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் காரணத்தினால் முழுமையாக நம்மால் அதை அழிக்க முடியாது. So but Lord with intelligence keep all the good people in the Surkolokas and the demons and they are in the lower lokas, poor lokas, even some extents in poor lokas. So all the lower planet is filled with demons. புத்தி கூர்மையோடு பகவான் செயல்பட்டு நல்லவர்களை சொர்க்கலோகம் போன்ற மேலுலகங்களில் வைத்திருக்கிறார், கெட்டவர்களை தாழ்ந்த உலகங்களாகிய பாதாளலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார். So Lord favor the devotees, so he keep balance between demons and asuras. பகவான் பக்தர்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார், அசுரர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையே ஒரு சமநிலையை பகவான் கொண்டு வருகிறார். So when demon rise up, Lord will do something. அசுர பண்புகள் தலை தோங்கும் பொழுது பகவான் தலையிடுவார். So here dharma is standing in one leg. இங்கே தர்மம் ஒரு காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. So that means degrees in dharma in Kali Yuga, it degrees and degrees. இதன் பொருள் கலியுகத்தில் தர்மம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருகிறது. So here earth, that is pull, that not only suffer lament, go earth, that not only suffer the dharma, pull also lament. இங்கே பூமியை பிரதிநிதிக்கும் பசு மட்டும் துன்பப்படவில்லை, தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளையும் துன்பப்படுகிறது, புலம்புகிறது. So there are these two things go together. When dharma diminishes means earth also suffer. When earth suffer means dharma also means not followed. So these two things go together. இந்த இரண்டும் ஒன்றாக ஒரே சமயத்தில் நடக்கும். தர்மம் சீர்குலையும் பொழுது பூமி துன்பப்படும், பூமி துன்பப்படும் பொழுது தர்மம் சீர்குலையும். இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே சமயத்தில் நிகழும். So the following of dharma and the relieving burden of the earth go together. தர்மத்தை கடைபிடிப்பது, பூமியின் பாரத்தை குறைப்பது, இந்த இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நிகழும். So Krishna disappeared. That is the basic principle of this dharma. But when Krishna
is present, everything is even superior to the all the creation, everything proper. But Krishna disappeared, earth is in trouble, dharma is also in trouble. கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் இருந்தவரை தர்மம் நன்றாக இருந்தது, பூமி செல்வ செழிப்போடு இருந்தது. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு தர்மம் சீர்குலைக்கப்பட்டது, பூமாதேவியும் அதிகமாக துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டாள். So as said in the previous verse, earth says that because Supreme Lord touches me, I am more happy. So like this, when Lord present, then everybody happy. முந்தைய பதத்தில் நாம் பார்க்கலாம், பகவானின் தாமரை பாதம் என் மீது படும் காரணத்தினால் பூமாதேவி ஆகிய நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று அந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் இந்த உலகில் இருந்த பொழுது அனைவருமே மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். So even though Kali Yuga, everything is worst, go degrade day by day, become worst, Lord will do some arrangement for Kali Yuga people. கலியுகத்தில் நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமாகி கொண்டு சென்றாலும் பகவான் கண்டிப்பாக கலியுக மக்களுக்காக ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்வார். So this Kali Yuga means more war, selfish people, very bad quality people, and they don't have good conduct. All the bad qualities we can see. அதிகமான போர், சுயநலமிக்க மக்கள், நல்ல பண்புகள் இல்லாத மக்கள், பெரும்பாலாக தீய பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் மக்கள், இவை அனைத்தையுமே கலியுகத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது. But the hope, if you want to have some hope, then you have to restore this dharma again. நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் தர்மத்தை மீண்டும் ஸ்தாபிக்க வேண்டும். To establish this dharma, we need political power that the king need. இந்த தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்றால் அரசியல் ரீதியான சக்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும், மன்னர் நிலையில் ஒருவர் இருக்க வேண்டும். So people tendency to go lower and lower, so to stop their tendency to go lower and keep to follow the dharma, it need great power and great political leader with empowered by Lord. That time of Kshatriyas need, but in Kali Yuga it not possible. பொதுவாக மக்கள் தாழ்ந்த குணங்களை நோக்கி பயணிப்பார்கள், தவறான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். அதை தடுத்தாட்கொண்டு அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் சக்தி வாய்ந்த சத்திரியர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் கலியுகத்தில் அது போன்ற நபர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பதில்லை. So Kshatriya means not only has controlling power, he has also satoguna nature. I am not the body. So even though he is controlling, he is not attached to that power or position. So that kind of people in Kali Yuga not possible. Even though the so-called leader and they selfish mentality only, they are not qualified people. So if even the Kali Yuga people do also, they exploit. They will not do any good to the people. So in Kali Yuga not possible. சத்திரியரிடம் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, சத்துவகுணம் இருக்க வேண்டும். நான் உடல் ஆத்மா என்ற அடிப்படை அறிவு சத்திரியருக்கு இருந்தால்தான் அவர் சிறந்த முறையில் ஆட்சி புரிய முடியும். கலியுகத்தில் அது போன்ற தலைவர்கள் இருப்பதே கிடையாது. பொதுவாக கலியுகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரும் மக்களை சுரண்ட முயற்சிக்கிறார்கள். தங்கள் புற நிகழ்ச்சிக்காக எவ்வளவு வேண்டுமென சொல்லலாம் என்ற ஒரு மனப்பான்மையோடு அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மக்கள் இன்று தேர்ந்தெடுக்கும் தலைவர்கள் பெரும்பாலாக இதே மனப்பான்மையோடு தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So that ultimate alternative is spiritual life. இதற்கான இறுதியான மாற்று வழிமுறை ஆன்மீக வாழ்க்கையே ஆகும். So spiritual life not dependent on any material things. So it act everywhere, any place, in all the people. ஆன்மீக வாழ்க்கை எந்த பௌதிக விஷயத்தையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. அது எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் சக்தி வாய்ந்த முறையில் அந்த பயிற்சி செய்யும் சாதகருக்கு பயன்படலாம். So in Srimad Bhagavatam, that Naimisaranya to Goswami, they are asking question, Krishna take with him dharma. So Kali Yuga, what we can do? So the answer given is Srimad Bhagavatam. கிருஷ்ணர் தர்மத்தை தன்னோடு அழைத்து சென்று விட்டாரே, கலியுகத்தில் நாம் என்ன செய்யலாம் என்று சூத்த கோஸ்வாமியிடம் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கேள்வி கேட்ட பொழுது அதற்கான பதில் ஸ்ரீமத் பாகவதமே இப்போ நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழி என்று வாழ்ந்தது. So
by Srimad Bhagavatam and Krishna, there is no differences. So when we read and understand Srimad Bhagavatam, that is equal to presence of Krishna and presence of Dharma, and we can achieve highest spiritual result. ஸ்ரீமத் பாகவதற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. பாகவதம் இங்கு இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நம்முடன் இருப்பதை நாம் உணரலாம், அதே சமயத்தில் தர்மம் இருப்பதையும் உணரலாம். அதன் மூலமாக நாம் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக பலனையும் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Any online question, bro? Hare Krishna Prabhu, Dandal Pranam, your servant Raseshwar Gopal Das. Around 35 people are in various online platforms, but there is no question for you. Thank you, bro. Hare Krishna. श्रीमद् ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, तय गौर प्रेमानंदे.